So what is the Fourier transform of a rectangular pulse function? So we have to find out the Fourier transform of rectangular pulse function. So the rectangular pulse function is shown in this figure. You can see here, this is the rectangular pulse function. Now, this is a rectangular pulse. In fact, having a width of tau, that means it is ranging from minus tau by 2 to tau by 2 and its amplitude is equal to 1. So this is the rectangular pulse function. So rectangular pulse function, rectangular pulse having a width of tau and amplitude equal to 1. So it can be defined as x of t equal to rect of t by tau. This is how it is represented. The width is here, that is tau will be represented here. Rectangular pulse function is represented as rect of tau t by tau. Okay, so that is also denoted as pi of t by tau, which is defined as 1 for mod t less than or equal to tau by 2. Okay, so its amplitude equal to 1 for mod t less than or equal to tau by 2, 0 otherwise. Okay, so we have to find the Fourier transform of this function. So x of omega, the equation of Fourier transform we know that is integral minus infinity to plus infinity x of t e power minus j omega t dt. Okay, so this is the equation of the Fourier transform. So we have to replace x of t by the given function. So now what will happen? So എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? We can see here the integration now is only from minus tau by 2 to plus tau by 2. Okay, and x of t value minus tau by 2 മുതൽ plus tau by 2 വരെ x of t value എന്നുള്ളത് എന്താണ്? That is equal to 1 അല്ലേ? So 1 into the remaining part, that is e power minus j omega t dt. Okay, so minus tau by 2 to plus tau by 2, 1 into, because x of t amplitude എന്നുള്ള 1 ആണ് കേട്ടോ, 1 into e power minus j omega t, അത് Fourier transform in the equation അതുള്ള part ആണ് e power minus j omega t dt. Now we have to integrate it. അപ്പോൾ integral e power minus j omega t that is equal to, വളരെ simple ആണ്, e power minus j omega t by minus j omega, and the limit of integration tau by 2 to minus tau by 2 അല്ലെങ്കിൽ minus tau by 2 to tau by 2, that is the limit of integration. Now we have to apply the upper limit e power minus j omega into tau by 2. So that is the upper limit apply ചെയ്തു, lower limit minus e power minus j omega t minus tau by 2 divided by minus j omega. We have written it here. So ഈ മൈനസും ഇതിനകത്ത് ഉള്ള മൈനസും minus into minus that become plus. So this term is equal to e power plus j omega into tau by 2 എന്നാവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് മൈനസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഗോസ് ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ടേമിലേക്ക് വന്നു മൈനസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ബിക്കം പ്ലസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇ പവർ ജെ ഒമേഗ ടോ ബൈ 2 മൈനസ് ദിസ് ടേം ഇ പവർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടോ ബൈ 2. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. സോ ഫൈനലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ ആസ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഇ പവർ ജെ തീറ്റ മൈനസ് ഇ പവർ മൈനസ് ജെ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 2j. ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇ പവർ ജെ തീറ്റ മൈനസ് ഇ പവർ മൈനസ് ജെ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 2j. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ഉള്ളത് ജെ ഒമേഗ ആണ് കേട്ടോ, ജെ ഒമേഗ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് 2j ആണ് അല്ലേ, 2j ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ ജെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. സോ ഫൈനലി അവിടെ നമ്മളൊരു 2 പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു 2 ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ആ 2 എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആസ് വെൽ. സോ ദ 2 ഈസ് ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ദിസ് ഒമേഗ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ദിസ് ബിക്കംസ്, സോ ഈ ടേം എന്നുള്ളത് അതെന്തുമായി? സൈൻ തീറ്റ. ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമേഗ ടോ ബൈ 2. അപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടോ ബൈ 2 എന്നായി. ഔട്ട് സൈഡിൽ 2 ബൈ ഒമേഗ വരുന്നു. അപ്പം ഇതിനെ now we have to put it in this way, that is sin theta by theta എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിങ്ക് തീറ്റ. ഓക്കെ, സൈൻ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ സിങ്ക് തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ,
അപ്പം സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് ബൈ തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഹിയർ ഒമേഗ ടോ ബൈ 2 ആണ് നോക്കുക. ഓക്കെ, so omega ഇവിടെയുണ്ട്, that comes to the denominator. Okay, so that comes to the denominator, the omega comes to the denominator. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള this 2 in the numerator, that goes to the denominator of omega, so omega by 2 എന്നായി. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോ ആണ്. ആ ടോയും കൊണ്ട് നമ്മൾ, so we put a tau here in the denominator, so another tau we have to put corresponding ആയിട്ട് ടോ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഇടണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് now this is of the form sin omega tau by 2 divided by omega tau by 2 into tau. So this is now becomes what? Sin theta by theta എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is equal to sinc theta ആണ്. Sinc omega tau by 2 into tau. Okay, so this is the Fourier transform of rectangular pulse function.